Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn a new topic. It's about PH word sounds like F. Hari ini kita akan belajar kosakata yang tulisannya PH tetapi dibaca F. Anyway, don't forget to pray before you study. There are 10 PH word sounds like F. Kata PH yang berbunyi F. 1. Phone. Phone. Jadi tidak dibaca phone. Number 2. Photo. Photo. Number 3. Graph. Graph. Jadi bukan grab ya, tetapi graph. Number 4. Pharmacy. Pharmacy. Number 5. Prophet. Prophet. Number 6. Orphan. Orphan. Number 7. Dolphin. Dolphin. Number 8. Elephant. Elephant. Number 9. Trophy. Number 10. Physical. Physical. Now, let's see the meaning of those words and see the example in the sentence. Sekarang, ayo kita lihat arti dari kata-kata tersebut. Kemudian, contoh dalam bentuk kalimat. First, phone. Artinya, menelpon. For example, in a sentence, Uncle Budi and Aunt Sinta always phone me. Next, photo. Artinya, foto atau gambar. My parents like this photo. Next, graph. Artinya, grafik. We must show the graph. Next, pharmacy. Artinya, toko obat. Pharmacy is close with my house. Prophet. Artinya, nabi. Muhammad, peace be upon him, is the last prophet. Next, berikutnya, orphan. Artinya, anak yatim piatu. That orphan looks so sad today. Next, dolphin. Artinya, lumba-lumba. My sister likes dolphin. Next, elephant. Artinya, gajah. I see 2 elephants in the zoo. Trophy. Artinya, piala. My trophy is broken. The last is physical. Artinya, fisik. We must protect our physical. Now, practice time. Waktunya berlatih ya. Rearrange the jumbled sentence into a good sentence. Maksudnya, silahkan mengatur kembali kata-kata yang teracak menjadi kalimat yang tepat. These are the jumbled sentence. Ini dia kata-kata yang teracak ya. Silakan Anda atur menjadi kalimat yang tepat. Contoh pada nomor 1, ada 3 kata yang teracak. My mother, phone, dan I. Silakan Anda atur menjadi kalimat yang tepat. Jika sudah selesai, foto dan kirim ke Afdal ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.